Good morning, everyone. It is an honor to welcome you all to our International Women's Month celebration with the theme, Women Supporting Women and Men Supporting Men. Today, we come together to recognize the vital role of women in society and to emphasize the importance of gender equality and empowerment. Let us engage in meaningful discussion, learn from our esteemed speakers, and continue to support each other in building a more inclusive world. To give her opening remarks and to welcome us to today's event, may we call on and recognize the presence of the Honorable Consul General Mary Jennifer D. Dingal. Philippine National Women's Month here in Manado. We are grateful for the presence of our partners from the Women Empowerment and Child Protection Agency, North Sulawesi, headed by no less than the Honorable Wanda Musa. We are also honored by the presence of the Honorable Ferdy Tamarindang, sir, good morning, of the North Sulawesi Cultural Agency. Of course, Dr. Frank Keith Griffin, good morning, sir, Executive Director of the Coral Triangle Initiative, the lone international organization here in this part of Indonesia, our so-called brother, or sister, as the case may be, also being the lone diplomatic mission in this part of Indonesia. But also like to acknowledge, of course, representatives from Lantamal, Lieutenant Mito Cahope and NC M. Ruizis Guachil. I hope I got that right. Of course, our very good friend from the Manado Chamber of Commerce, Chairman Jimmy Asiku. Good morning, sir. Also, representatives from the Diocese of Manado, Mr. Eddie and Megalumi. Good morning, sir. Thank you for coming. We also have representatives from the Directorate General for Immigration, Regional Office of North Sulawesi, Ms. Grace Alabimbang and Ms. Rafi Panke. Of course, Ms. Ayumi from Manado Post. Thank you very much, and for those covering our event today, thank you. Of course, also to Dr. Jimmy Caro of the Siloam Hospital, Manado. The Philippines has long been at the forefront of promoting women's empowerment and gender equality through progressive legislation and global advocacy. The policies, the Philippines has consistently played a proactive role in the international forum, advocating for women's rights in platforms such as the United Nations Commission on the Status of Women and the ASEAN Ministerial Meeting on Women Affairs. As an early signatory to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, or CEDAW, our country remains steadfast in ensuring that global commitments translate into real and measurable progress for Filipino women. I was in an animated conversation earlier this week by no less than the Honorable Musu in her office. And our conversation centered also on the role of her agency in promoting and uplifting the lives of Indonesian women. Need I say that I think we are both going in the right direction when it comes to the discourse on the empowerment of women as well as children. And for this, I congratulate Indonesia for taking strides along with the Philippines and other countries for promoting the status of women and children. Today, as we push forward, we
also look back with deep appreciation of the women pioneers who have paved the way for gender equality. We honor Gabriela Silang, the first Filipino to lead an armed resistance against colonial rule. Dr. Maria Orosa, a scientist whose innovations contributed to food security. Dr. Fidel Mundo, the first woman admitted to Harvard Medical School and a trailblazer in Philippine pediatrics, dedicating her life in improving child health care. And the list goes on and on. We have women in the fields of arts, literature. We are also known in the world for our beauty. Do you agree? We are also known in the world of sports. And the list can go on and on. And I'm sharing these insights not to brag about the remarkable achievements of Filipino women, but to be an inspiration to other women in our midst. Thank you for your support. Thank you for this opportunity to share with you something we strongly feel about. And that is all about women and their special place in our society, in our community, in our lives, and most importantly, in our heart of hearts. Maraming salamat, Terima kasih, and I wish you all a productive and inspiring day ahead. Mabuhay ang kababaihang Pilipino, which means, what is it, Anna? Can you say it in Bahasa? Long live the women. How do you say that? Yeah, how do you say it? How do you say that in Bahasa? So let's celebrate each other today. Thank you so much. Perkenalkan, saya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Saya membidangi pemberdayaan perempuan, tetapi juga perlindungan anak. Cita-cita ini ada 8 pointers yang terkandung di dalamnya, tetapi kita untuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan itu ada di Astacita keempat. Daerah Sulawesi Utara juga ini dilanjutkan dengan visi misi dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Tentunya ini untuk menunjang Astacita dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang pemerintah daerah, pemberdayaan dan perlindungan perempuan ini adalah unsur wajib non-pelayanan dasar. Di dalamnya termasuk bagaimana kita melihat kualitas hidup perempuan. Kemudian terkait dengan hak perempuan, kualitas keluarga, kemudian sistem data gender dan anak, serta pemenuhan anak dan perlindungan khusus anak. Ini yang terkandung di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024. Ada beberapa dasar hukum yang terkait dengan kesetaraan gender. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yaitu undang-undang yang meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Ini dikenal dengan Konvensi CEDAW. Konvensi CEDAW ini sampai dengan saat ini masih ada, sehingga Indonesia pada tahun 1984 meratifikasi apa yang jadi keputusan-keputusan di Konvensi CEDAW ini. Ada 23 pakar gender di dalamnya yang membahas terkait dengan gender dan pemberdayaan perempuan. Kemudian juga ada terkait sesuai dengan perlindungan perempuan. Ada beberapa undang-undang yang menjadi acuan kami di dalam memberdayakan perempuan. Ini bisa dilihat ada beberapa undang-undang, termasuk tadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang CEDAW, tetapi juga ada beberapa peraturan presiden, kemudian juga ada juga beberapa aturan yang dikeluarkan oleh lembaga penyedia perlindungan perempuan dan anak, baik dari tingkat provinsi maupun 15 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Semuanya merata. Partisipasi perempuan yang ada di pemerintah provinsi itu sudah mencapai lebih dari 30% sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian
akan dilanjutkan tentunya nantinya dengan diskusi dan tanya jawab bersama. Apa yang perlu kita diskusikan bersama, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan masukan bagi kami pemerintah daerah tentang terkait dengan bagaimana, ataupun mungkin ada regulasi-regulasi yang bisa ditambah ya untuk menjadi referensi kami untuk pelaksanaan program kegiatan yang ada. Sekali lagi terima kasih telah mengundang kami, terima kasih Ibu Mary, terima kasih untuk kita semua, dan terima kasih untuk kesempatan yang sangat indah saat ini. Dan saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Oke, jadi hari ini saya akan membawakan beberapa contoh masalah penyakit yang merupakan masalah isu utama dari permasalahan wanita mengikuti umur. Ya, kebetulan di Rumah Sakit Siloam saya adalah salah satu konsultan untuk menopause. Kebanyakan orang berpikir masalahnya ada di menopause, padahal sebelum menopause itu, perimenopause itulah yang paling banyak masalah. Karena saat itu hormonnya tidak stabil. Jadi kalau dia masih stadium awal, hanya ada 2 kanker yang bisa sembuh, payudara dan kanker mulut rahim. Yang lain kanker itu nggak bisa sembuh lagi dia. Kalau sudah kena, kayak kanker kulit, melasma, multiple sclerosis, itu sudah tidak bisa sembuh lagi. Tapi yang ini kalau kita cepat mendeteksi, dia masih bisa disembuhkan. Karena kebanyakan wanita, dia jarang mengalami osteoporosis. Osteoporosis itu kebanyakan dialami oleh laki-laki dari usia muda. Ya, jangan salah. Laki-laki itu kalau dia tidak mengkonsumsi protein, kalsium, dan makanan yang bergizi, dia akan lebih cepat osteoporosis daripada wanita. Wanita itu pasti osteoporosis begitu dia memasuki perimenopause. Karena ada hubungan dengan hormon estrogen progesteronnya. Gitu ya. We all communicate every day, whether at work, with friends online. But have you ever stopped to think about the impact of the word we choose? Esteemed guests and friends, a pleasant morning. I'm Commander Efren Ryan Fajardo, the liaison officer of the Philippine Border Crossing Committee here in Manado. And today, I'll be discussing the importance of the gender-fair language in its role in fostering inclusive communication. In an increasingly diverse and interconnected world, using language that respects and includes all gender is crucial for building strong relationships and promoting equality. How making small changes in our communication can make a big difference in creating a more inclusive and equitable environment. This detailed discussion will explore the key principles of gender-fair language, its importance, the challenges of its implementation, and how it contributes to creating an equitable society. When we talk about language, in the context of gender-fair language, we're not just talking about grammar rules. We're talking about how the words we use to shape our understanding of gender and ultimately how we treat each other. Next is I want to differentiate these 2 terms, the sex and gender. Because usually we often interchange the use of these words. And we will use it in the succeeding discussions. So sex or biological sex is the genetic and physical sexual identity of a person. Like members of the female sex are determined genetically by the presence of two X chromosomes in their genetic coding. They have also womb and mammary glands. This is due to the natural characteristics. However, the gender, according to Anderson, refers to a socially learned behaviors and expectations that associated with the members of the biological sex. It is a social identity that does not necessarily emerge from one's biological sex. So this is purely due to our culture, respective culture. Biased terms are towards women. Dan ada beberapa kejadian juga di mana bahasa yang bias gender itu merujuk kepada perempuan, bukan hanya laki-laki. Contohnya aktris. Tapi kalau kita mau mengucapkan kata tersebut
untuk lebih umum, lebih general, maka kita gunakan aktor. Seperti itu. Begitu juga ada aviatrix, itu merujuk kepada perempuan. Dalam bahasa Inggris kita bisa gunakan aviator. And the problem with this is that these reflect a male-centered view of the world, or portray women as objects. Dan di bagian bawah itu ada panggilan-panggilan yang kurang sopan bagi para perempuan. Ada sugar, honey, cupcakes, dan hal Or ini chick. atau chick yang berarti anak ayam. Dan hal ini itu merepresentasikan bahwa dunia atau kebanyakan orang menganggap perempuan sebagai objek.